Yeah, we'll start with questions in the room. Any questions for Kasper? Jordan? What's it like for you leading out this team into the European campaign? Yeah, it's obviously where we want to be. It's been a while since our last European excursion, and definitely missed it. Sorry, can you hear me now? Yeah, it's been a while since we played in Europe, and these are the kind of nights that we've been working towards. It's obviously a shame there's no fans here, because that would be the icing on the cake, but such are the circumstances. So really proud and looking forward to it. Το ερώτημα είναι πώς αισθάνεσαι που είσαι επικεφαλής μιας ομάδας η οποία έρχεται να παίξει εδώ με μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση ξανά. Η απάντηση είναι ότι προφανώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Έχουμε ένα μικρό διάστημα, υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα από την τελευταία φορά που παίξαμε σε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση και μας έχει λείψει πραγματικά. Είναι το είδος των αναμετρήσεων, είναι οι βραδιές για τις οποίες δουλεύουμε και για τις οποίες προσβλέπουμε. Και βέβαιως είναι κρίμα το γεγονός ότι δεν θα έχουμε, δεδομένων των συνθηκών, οπαδούς και φιλάθλους της Εξέδρας. No, I don't really feel it feels too much different. I mean, for those of us who play international football, this is kind of the norm when you go away with your national team. So no, it doesn't feel greatly different. Το ερώτημα είναι αν αισθάνεται ότι υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με την διοργάνωση του Champions League, καθώς πλέον και οι ίδιοι έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία και δεν θεωρούνται το outsider. Ο ίδιος είπε ότι δεν νιώθω κάποια σημαντική διαφοροποίηση, ειδικά όταν είσαι διεθνής παίχτης και είσαι συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό θα λέγαμε είναι το φυσιολογικό. Ποια είναι η αίσθηση που έχει πριν από το παιχνίδι για την πρόκληση που μπορεί να βάλει στη Λεστερ αύριο και ποια είναι η εικόνα που του έχει μείνει από τη δυναμικότητα των ομάδων βάσει της πρώτης αγωνιστικής? So the question is, what's your impression about the difficulties that Ike might display for you, might present for you, and what is your opinion about the potential and the dynamics of the group teams featuring the same group with yours? Yeah, I think there's some good teams in the group. I think when we played against someone's got a message here. I don't know whose that is. Obviously when we played against Luhansk, they created some good chances, and I think every team that's in the group stages are good teams, and we've obviously analysed their EKs, and we know what to expect. That's obviously not something I'm going to sit and talk about, but we're ready and we're looking forward to it. Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο. Το διαψώσαμε και με την Λούζαν, την προηγούμενη ομάδα την οποία αντιμετωπίσαμε και δημιούργησαν κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν όλες οι ομάδες είναι καλές και βεβαίως εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε την ανάλυση του κάθε αντιπάλου για να προσαρμοστούμε αντίστοιχα. Βεβαίως δεν πρόκειται να σας πω τι ακριβώς έχουμε καταλήξει και τι θα αναμένουμε από τον κάθε αντίπαλο που αντιμετωπίζουμε. Okay, if there's no more in the room, we'll go to Zoom, and if we can have one from James from TalkSport, please. Hi, Kasper. Hi. Kasper, where does the Europa League fit for you this season? And do you think that Leicester have got the squad to compete both in Europe and in the Premier League this season? Do you need to translate that? Yeah, after you tell me. Yeah, no, I mean, obviously you enter every competition wanting to go as far as you can and ultimately to win any competition. For us, the main goal right now is to get out of the group stages, and then we see where it takes us. But in terms of the squad, yeah, I have every confidence in the squad. I think we have a really good, strong squad. We have a few injuries at the moment, but they're obviously on their way back. So as soon as we get everyone fit, we've got great chances. Το ερώτημα μέσω του Zoom που έγινε ήταν ποια είναι η εντύπωσή του, ποια είναι η αίσθηση που έχει για τη φετινή χρονιά και για την συμμετοχή της ομάδας στο Europa League και αν πιστεύει ότι η ομάδα είναι σε θέση να κρατήσει και τα δύο καρπούζια, όπως λέμε στην ίδια μας χάλη, δηλαδή και την Premier League και το Europa League. Ο ίδιος είπε ότι βεβαίως όταν παίζεις σε μια διοργάνωση, στόχος να πας όσο μπορείς πιο μακριά, να προχωρήσεις όσο μπορείς περισσότερο. Στόχος μας στην πρώτη φάση είναι να περάσουμε από τους ομίλους στην επόμενη φάση και η ομάδα, έχω μεγάλη πίστη για την ομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ δυνατοί, πολύ ισχυροί. Έχουμε κάποιους τραυματισμούς και βεβαίως μόλις επιστρέψουν και οι τραυματίες θα είμαστε σε απολύτως καλή κατάσταση για να διεκδικήσουμε τα πάντα. Okay, Tom Colomossi, and just finally from me, Kasper, if I can ask you, it's been 2 years yesterday since Vichai's tragic passing. How much does his legacy still live on here at Leicester City?
Yeah, I mean, everything that is at Leicester City at the moment is because of Vichai. You know, he built the modern Leicester City, if you want. You know, and his family are still very much a part of that legacy. And unfortunately, because of the restrictions, they're not able to be with us at the moment. But we obviously have communications with them, and we hope to keep making them proud by putting in good performances in Europe and in the Premier League. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, επέτειος 2 ετών από την τελευταία φορά που η Λέστερ βρέθηκε στο εξωτερικό και υπάρχει και η απουσία ενός συγκεκριμένου στελέχους της ομάδας. Κατά πόσον αυτό επηρεάζει, υπάρχει μια κληρονομιά που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεδομένου των περιορισμών που υπάρχουν δεν μπορούμε και εμείς να συμμετάσχουμε όπως θα θέλαμε. Οπότε θεωρούμε ότι θα παίξουμε το καλύτερο δυνατό για να τους κάνουμε όλους υπερήφανους. Tom Colmossi, please. Hi, Casper. Can you hear me okay? I can, yes. Next summer it'll be 10 years for you at Leicester City, and you were part of one of the greatest stories in football history. When you look at this current squad, do you see a similar level of talent and desire than what there was in that one? Yeah, I think the squad we have right now is a top class Premier League squad. I think what we achieved back in the 15-16 season was obviously very unique, and always going to be hard to replicate. But you know, after having an experience like that, you learn to believe, and you learn to think. You know, you never know. But we're under no illusions of how tough the Premier League is and how competitive the Premier League is, and obviously the Europa League as well, for that matter. But we go in with confidence, and we go with hope, and like I say, you never know where that takes you. Thank you. Κλείνουν 10 χρόνια λοιπόν μάλλον ο Κάσπερ κλείνει 10 χρόνια παρουσίας στην ομάδα της Λέστερ και ο ίδιος αποτελεί κομμάτι μία από τις πλέον εντυπωσιακές ποδοσφαιριστικές ιστορίες στην Premier League. Και το ερώτημα είναι αν θεωρεί ότι η ομάδα φέτος έχει την ίδια επιθυμία, το ίδιο πάθος όπως και στο παρελθόν για να επαναλάβει τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Η απάντηση είναι ότι έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, η οποία σίγουρα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες της Premier League. Είναι αυτό που καταφέραμε την περίοδο του 2015-2016 ήταν κάτι μοναδικό, ξεχωριστό και είναι δύσκολο να το αναπαραγάγεις. Το σίγουρο όμως είναι ότι μέσω από αυτές τις εμπειρίες αποκτάς, μαθαίνεις πώς να έχεις ακόμα μεγαλύτερη πίστη στην ομάδα. Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις για το πόσο δύσκολο είναι η Premier League, για το πόσο δύσκολο είναι το Europa League, αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. John Percy, please. Hi, Casper. Okay. Hi, John. Just take you back to the Champions League campaign. I mean, it was obviously a magical sort of journey, you know, the club's first experience. Has that sort of been driving so many of you on that were involved in that to get these nights back again? Yeah, I think like I said before in regards to Tom's question, when you have experiences like that, they're amazing, but they're also, the flip side of that is you want more. You want to try them again. You want to keep doing it. So it's been a long road back to European football, and obviously we were hoping for Champions League, but you know you don't always get what you want. So we're here in another amazing competition. So these nights are different, and they are exactly what you work for. Like I said, you kind of hope one day soon we can get the fans back, because that's like I say, that's the icing on the cake. That's the reason you do it. You know, to have our fans able to travel to a place like Athens and experience European nights like this. But we're just going to have to focus on the pitch and make sure we do it for everyone at home. Thank you. Το ερώτημα έχει να κάνει με την εμπειρία του Champions League, κάτι μαγικό, το οποίο ενδεχόμενα για κάποιους αποτελεί και το λόγο που τους κινεί και συνεχίζουν να προσπαθούν. Αν αυτό ισχύει και φέτος. Η απάντηση είναι ότι όταν έχεις περάσει από την εμπειρία του Champions League, γνωρίζεις ότι είναι κάτι εκπληκτικό, περνάς εξαιρετικές στιγμές, αλλά έχει και την άλλη πλευρά το νόμισμα, ότι θέλεις ακόμα περισσότερο. Οπότε για μας αποτέλεσε μια μακρά πορεία μέχρι να επιστρέψουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ευελπιστούσαμε να είμαστε στο Champions League, όμως είμαστε στο Europa League, το οποίο είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και οι νύχτες αυτές, οι βραδιές αυτές όπως η αυριανή, είναι μοναδικές, είναι αυτές για τις οποίες δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Θα θέλαμε να έχουμε πίσω τους οπαδούς, είναι αυτό που θα λέγαμε το κερασάκι στην τούρτα, η παρουσία οπαδών στις αναμετρήσεις, να μπορέσουν και αυτοί να έρθουν π.χ. στην Αθήνα να παρακολουθήσουν τέτοιες αναμετρήσεις. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε προς το παρόν είναι να επικεντρωθούμε στον αγωνιστικό χώρο και στην αναμέτρηση αύριο. Thanks, guys. We need to wrap it there, I'm afraid, because Brendan is on his way in. So apologies to anyone we didn't get to. Cheers, guys. Thank you very much. Cheers. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hi, guys. Nice.
send you again. Yeah. Cheers. I wish you the best this time. Okay, guys, we'll start with some questions in the room, and then we'll go on to the Zoom call. So if there's any questions in the room, please. Yes. Hi. First, since we don't have the chance to meet top Premiership managers so frequently in Greece, allow me to express my admiration and great respect for your job in the Premiership. Thank you very much. Thank you. In recent years, Premiership clubs tend to put the group phase of the Europa League as a second priority. It seems so. Coming from the Arsenal game and looking ahead to the Leeds United game on Monday, is it going to influence your approach tomorrow against AEK? No. In the handling of your team? Yeah, no, we will. We see it as a very important competition. Obviously, we have a number of injuries anyway, but no, all the players that are fit and available, they have all travelled. So we have everyone available ready to play and look to get a good result. Το ερώτημα ήταν το εξής, ότι συνηθίζουν οι σύλλογοι από την Premier League να έρχονται και να θεωρούν μάλλον σε κάποιο βαθμό ότι το Europa League είναι μια δεύτερη προτεραιότητα στην ατζέντα τους, θα λέγαμε. Δεδομένου ότι παίξατε με την Arsenal πριν λίγες μέρες, είχατε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Leeds τη Δευτέρα. Αυτό ενδεχόμενα θα αλλάξει την προσέγγιση σας σε σχέση με την αυριανή αναμέτρηση? Η απάντηση είναι όχι. Για μας το Europa League είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Δυστυχώς έχουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν, είναι τραυματίες. Όμως σε κάθε περίπτωση όλοι όσοι είναι fit, όλοι είναι σε καλή κατάσταση να αγωνιστούν, έχουν ταξιδέψει και είναι μαζί μας για να αγωνιστούν αύριο. Jordan, please. Hi, Jordan. What's the mood like in the team? You know, coming away for their first Europa League game, first away European game in a few years. Yeah, well, we were excited, obviously, to finish in the position that was going to allow us to play in European football, Jordan. So now that it's arrived and we're here, we were really excited by it. And you know, you come to a wonderful country and a great city, and playing against a very good team. And that is the thing with European football. When you come to this level, you're playing against teams that are top teams in their countries. So you never have an easy game. But we're all excited by the draw, and this is always our first away game, and we want to start with a positive result. Το ερώτημα ήταν αναφορικά με τη διάθεση που επικρατεί μέσα στην ομάδα, δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη τους, μάλλον είναι η επιστροφή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από μερικά χρόνια και μάλιστα είναι ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας. Η απάντηση είναι ότι είμαστε ενθουσιασμένοι. Το γεγονός ότι τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα και πήραμε μια θέση που μας οδήγησε στα ευρωπαϊκά σαλόνια ήταν κάτι το οποίο μας ενθουσίασε πραγματικά. Ερχόμαστε σε χώρες υπέροχες όπως η Ελλάδα και σε καταπληκτικές πόλεις όπως η Αθήνα για να αντιμετωπίσουμε υψηλό επίπεδο συλλόγους όπως η ΑΕΚ. Βεβαίως, όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο, είναι δεδομένο ότι οι ομάδες οι οποίες καλείσαι να αντιμετωπίσεις είναι πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς είναι οι κορυφαίες στο κάθε εθνικό πρωτάθλημα. Είμαστε ενθουσιασμένοι τόσο με την έλευσή μας εδώ, όσο και με την όλη κλήρωση, με τον σύλλογο, με τον γκρουπ αυτό, με τον όμιλο αυτό, και βεβαίως ευελπιστούμε αύριο στο πρώτο εκτός έδρας αγώνα να έχουμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Yeah. I think when you have one game a week, Jordan, and then of course it's a lot easier picking teams, and but when you're into European football, your best 11 is the 11 that you're picking for the game, you know. So I've absolutely been delighted with how the guys have performed. Our last game performed at a really high level, and I think what we're finding in this period with players that maybe haven't played so much, guys like Papis Mendy and James Justin were sat outside a lot last year, but now you can see the importance of them. And when we get the guys back, like Wilfred Ndidi and Ricardo and Cags, then we will be much better as a squad, because a lot of these guys are getting a lot of game time. But now you're picking the best 11 for the next game, and
and I have a trust in all the squad, no matter how old or young they are. And like you say, that sort of feeling is redundant when you're in competitions with so many games, and you look to bring a big intensity into every game. So yeah, all the players are getting up to speed. Some of them were a little bit behind, but they're arriving at a good level of fitness, and that'll continue between now and the next international break. And where hopefully those players that are all fit will get back to a really good level. Το ερώτημα έχει να κάνει με το αν έχει ήδη στο μυαλό του τους ιδανικούς 11 για να ξεκινήσουν αναμέτρηση αύριο. Η απάντηση ήταν ότι όταν έχεις μία αναμέτρηση την εβδομάδα είναι κάπως πιο εύκολο να επιλέξεις αυτούς τους 11 που θα χρησιμοποιήσεις αυτή την μέρα της αναμέτρησης. Όμως, όταν έχεις και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτό σημαίνει ότι οι καλύτεροι σου 11 είναι αυτοί οι οποίοι έχεις διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή για να επιλέξεις για την ομάδα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την απόδοση των παιχτών μου στις τελευταίες αναμετρήσεις. Έχουμε κάποιους εξαιρετικούς παίχτες και μεταξύ αυτών υπάρχουν και παίχτες όπως ο Μεντί και ο Τζάστιν, οι οποίοι πέρυσι λόγω τραυματισμών και άλλων προβλημάτων δεν έπαιξαν τόσο πολύ και θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Φαίνεται τώρα αυτό. Και βεβαίως αναμένουμε να γυρίσουν ο Εντίντι, ο Ρικάρντο και οι παίχτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τραυματισμών που μόλις επιστρέψουν σίγουρα θα βοηθήσουν πολύ και θα πάρουν χρόνο. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους παίχτες μου και σε αυτούς που θα επιλέξω αύριο. Και αυτό που θέλεις όταν έχεις πολλαπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι να διατηρήσεις υψηλό επίπεδο την ένταση. Εγώ πιστεύω με όλους τους παίχτες και αύριο θα επιλεγούν οι καλύτεροι, ευελπιστώντας να γυρίσουν σύντομα και οι τραυματίες στην ομάδα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Τελευταία φορά που είχε σκεφτεί το Ολυμπιακό στάδιο, ο coach είχε η ομάδα του υποστεί ένα οδυνηρό αποκλεισμό. Τότε είχε βρει μια θερμή ατμόσφαιρα. Αύριο δεν θα υπάρχει κόσμος στις εξέδρες. Κατά πόσο το γεγονός αυτό θα παίξει ρόλο στο παιχνίδι. So, coach, the last time you came here, it was a couple of years ago, and you suffered a disqualification. So you played a great match, but it was a packed stadium. And you discussed about the fact that it was a hot atmosphere, it was very intense. This time there will be no fans in the stands. Do you believe that this will affect tomorrow's performance or the result? Well, obviously the last time we were here, as you say, it was a fantastic atmosphere, and we were unfortunate just to lose out in qualification, having played really well in the first leg, and maybe the tie should have been finished in that first game. But yeah, we're just disappointed. You know, I've spoke to the players, some of them before, about the great atmosphere when I was here last, and yeah, it's just unfortunate that they're not going to be able to sample that atmosphere. However, we're here to do a job, which is to win the game, and that will be our concentration. Η απάντηση είναι ότι όντως πριν από 2 χρόνια η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Είναι δυσάρεστο. Ήταν μάλλον δυσάρεστο ότι δεν καταφέραμε τότε να περάσουμε, αν και ουσιαστικά θα μπορούσαμε να έχουμε πάει ακόμα καλύτερα στην πρώτη αναμέτρηση και να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάντς. Δεν τα καταφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση είμαστε δυσαρεστημένοι ότι δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι, δεν θα υπάρχει αυτή η ζεστή ατμόσφαιρα για την οποία έχω ήδη μιλήσει στους ποδοσφαιριστές μου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά και αυτή είναι να κερδίσουμε την αναμέτρηση αύριο. Η εικόνα των αγώνων της πρεμιέρας επιβεβαίωσε την εικόνα που είχε για τη δυναμικότητα των ομάδων πάνω κάτω μετά την κλήρωση ή είχε κάποια έκπληξη? Της πρεμιέρας στο Europa League εννοείς. So after match day 1 of Europa League, do you think that the results actually confirmed your opinion, your viewpoint about the skills and the potential of each group team? No, there's such a long way to go in the group. Each team played only the first game, so yeah, this is a tough group. So I'm pretty sure it will go to the very last games. Our concentration is obviously purely on tomorrow night and getting another good result. But no, we have respect for every team, and we respect that the games will be tough. And because in European football, in particular, any game is never easy. So you have to fight for the result. Η απάντηση είναι ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Βρισκόμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Πέρασε μια αγωνιστική. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Ξέρουμε ότι ο όμιλος θα είναι δύσκολος. Ξέρουμε ότι θα πρέπει αύριο να πολεμήσουμε πάρα πολύ σκληρά. Πρέπει η συγκέντρωσή μας να είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και βεβαίως να επαναλάβω ότι τρέφουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για όλες τις ομάδες του ομίλου μας. Διότι, όπως είπα και πιο πριν, σε αυτό το επίπεδο, στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, όλοι οι σύλλογοι, όλες οι ομάδες είναι υψηλής ποιότητας.
Hello, Brendan. Can you hear me? It's Owen here. Yes, can hear you on. Lovely stuff. I just wanted to ask you about Jamie Vardy and how he was after, of course, playing in the final few moments against Arsenal, and how much he might be able to play tomorrow night if needed. Yeah, he's available. He obviously played. The plan was to play him in the last 30 minutes of the game, and as you can see, you see the dynamic changes when he's on the field. Such a world-class striker, and he brings a new dimension to our game. So yeah, so he's travelled, he's available, and he'll be ready to play if selected. Το ερώτημα μέσω Zoom. Sorry, you just wait on the translation. Okay, thank you very much for that. Το ερώτημα είχε να κάνει με τον Vardy, ο οποίος μετά την ολιγόλεπτη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Arsenal ενδεχόμενα να είναι και διαθέσιμος και για αύριο. Η απάντηση είναι βεβαίως και είναι διαθέσιμος. Έπαιξε τα τελευταία 30 λεπτά όσο έπαιξε στην προηγούμενη αναμέτρηση και αυτό έδειξε κατευθείαν τη δυναμική, πώς αυτή αλλάζει με την παρουσία ενός τέτοιου κορυφαίου επίπεδου striker στην ενδεκάδα. Ο ίδιος προσφέρει μια τελείως διαφορετική εικόνα και διάσταση στο παιχνίδι μας και ενδεχόμενα αύριο, αφού είναι διαθέσιμος και μπορεί να αγωνιστεί. Please go on. Sorry for that. Okay. No, I was just going to say, is that fit to start, Brendan, for Jamie Vardy tomorrow night? Yeah. Το ερώτημα ήταν αν μπορεί να ξεκινήσει στην δεκάδα και λέει ναι. With the fixture congestion at the moment, and we saw you shuffle the pack slightly against Zoya and against Arsenal as well. I just wonder how the team selection might be tomorrow night in terms of changes. Are you having to look at player levels and fitness at the moment and adapt your selection because of the fixture congestion? Yeah, there's absolutely no doubt that all the teams that are playing in Europe in particular, as well as the Premier League, it's a hectic schedule, and there's no way on this earth you can think that 11 players only will go through every single game and play to the level that you want. So yeah, we pick 11 that we believe can get the result. So and with the same idea for tomorrow, in order to have that freshness. But of course, we still want to have that consistency within it all. But certainly, there's specific positions that will require change. But we try to minimise those as much as possible in order to keep the fluency. But we need to always have energy in the team. Η ερώτηση είχε να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφόρηση, θα λέγαμε, υποχρεώσεων για την ομάδα. Οπότε, κατά πόσον αυτό επιβάλλει στον προπονητή να προβεί σε αλλαγές παιχτών στην ενδεκάδα λόγω των πολλαπλών αυτών αναμετρήσεων. Η απάντηση ήταν ότι όταν έχεις να παίξεις και στην Premier League, έχεις να παίξεις και σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αυτό δημιουργεί ένα πρόγραμμα βεβαρημένο πάρα πολύ. Το οποίο σημαίνει ότι 11 συγκεκριμένοι παίχτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αν θέλουμε να είναι στο επίπεδο της απόδοσης που εμείς επιθυμούμε. Συνεπώς, επιλέγουμε τους 11 την κάθε κατάλληλη στιγμή, αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να μας φέρουν το αποτέλεσμα, διότι θέλεις να έχεις και φρεσκάδα, να έχεις φρέσκα πόδια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά από την άλλη να καταφέρεις να κρατήσεις μια συνοχή, μια ομοιογένεια και να διατηρήσεις το ρυθμό και τη ροή που έχει ήδη αναπτύξει η ομάδα. Οπότε, με αυτή την έννοια, θα προσπαθήσουμε να έχουμε ελάχιστες, όσο δυνατόν λιγότερες αλλαγές στις θέσεις που πρέπει, προκειμένου να έχουμε και τη φρεσκάδα αλλά και τη συνοχή, όπως προείπα. Final question, please, Alan. Yes, of course. Brendan, I just wanted to ask you as well about what maybe you expect from Athens, the way they might set up to play against you, and how that might be different to what you saw from Zorya Luhansk last Thursday. Well, Luhansk were a team they played a 4-4-2 diamond, very aggressive in their game. AEK, I've watched a few of the games, and they play out of different systems, either 4-3-3 or 3-5-2. But at this level, they're always difficult games. That's, you arrive here in Athens and you expect a big test, and that's what we'll prepare for. So we will see what system they play, but whatever they do play, it will be a good test for us. Το ερώτημα έχει να κάνει με το πώς αναμένει να παίξει και να εμφανιστεί αύριο η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Λέστερ και βεβαίως ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με αυτά που αντιμετώπισαν στην προηγούμενη αγωνιστική με τη Λαχάρ Ζόγια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Η απάντηση ήταν ότι η Λαχάρ Ζόγια έπαιξε ένα 4-4-2 με ρόμβο, το οποίο ήταν πάρα πολύ επιθετικό, πολύ δυναμικό και από όσο έχω παρακολουθήσει στην ΑΕΚ έχει επιλέξει διάφορους σχηματισμούς, 4-3-3, 3-5-2. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε αυτό το επίπεδο θα είναι δύσκολη αναμέτρηση, όλα είναι δύσκολα σε αυτό το επίπεδο και για εμάς αύριο όποιο σχηματισμό και αν επιλέξουν θα είναι μια δοκιμασία στην οποία θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Okay, thank you everybody. Cheers guys. Thank you. Καλησπέρα. Καλησπέρα.